ഹലോ മക്കളെ, എക്സാംസൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് 3-dimensional ജോമെട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഫൈൻഡിങ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് എലോങ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് എലോങ് എ പ്ലെയിൻ. രണ്ടും ഉണ്ട്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്ലെയിനും ഉണ്ട്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലൈനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് 1, 2, 1 എലോങ് ദ ലൈൻ x minus 3/1 equals y plus 1/2 equals z minus 1 divided by 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈനാണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലൈനാണ് നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലറും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറയാം, കാരണം രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ. ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈൻ. ദിസ് ഇസ് മൈ പോയിൻറ്റ് 1, 2, 1. ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ പി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ പിയിൽ നമ്മൾ നേരെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ, ലൈനിലേക്ക് വരച്ചാൽ, അതാണ് ആ ലൈനും ഈ നമ്മുടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് ദാറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാനതിനെ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ പി ക്യൂവിൻ്റെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ആറിനെ ജനറലി വിളിക്കുകയാണ് x1, y1, z1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഇതാണ്. x minus 3/1 equals y plus 1/2 equals z minus 1 divided by 3. Okay, so I'm equating this equation to a constant. x minus 3 divided by 1 equals y plus 1/2 equals z minus 1 divided by 3 equal to lambda. So in this equation, I can find the general expression for x, y, z or general point x, y, z. എങ്ങനെയാണ്? x minus 3/1 നെ if I am equating to lambda, I am getting x as lambda plus 3 and y plus 1 divided by 2 equal to lambda gives y is equal to 2 lambda minus 1 and z minus 1 divided by 3 equal to lambda gives z equal to 3 lambda plus 1. So this is the general point on the line. Okay, so I'm giving this point as Q. Okay, this is our x, y, z point, which is lambda plus 3, then 2 lambda minus 1 and the last one 3 lambda plus 1. Okay, so I got the point Q. Now I can find the direction ratio of the point of the line PQ. എങ്ങനെയാണ്? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 ചെയ്താൽ I will get the direction ratio of a line. So here direction ratios of line PQ is equal to lambda plus 3 minus 1, then 2 lambda minus 1 minus 2 and 3 lambda plus 1 minus 1, which is lambda plus 2, 2 lambda minus 3 and 3 lambda. This is the direction ratio of the line PQ. Next, the direction ratio of our line. Line in the direction ratio എന്താണ്? ഇഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലാണ് ലൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസിനെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3. ഓക്കെ, നൗ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇഫ് 2 ലൈൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ, ദെൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിൻസ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് പി ക്യു ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 ലാംഡ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 3 ലാംഡ ഇൻറ്റു 3 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ലാംഡ പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 4 ലാംഡ minus 6 plus 9 lambda is equal to 0. When we add this equation, I will get 14 lambda minus 4 is equal to 0 and lambda is equal to 2/7.
Okay, so from this value of lambda I can find the general point x, y, z. അല്ലേ, എന്തായിരുന്നു എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ് വാസ് ലാംഡ പ്ലസ് 3. ലാംഡ പ്ലസ് 3, ലാംഡ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 2/7 പ്ലസ് 3 എന്ത് കിട്ടും? 23/7 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് y is 2 lambda minus 3. Sorry, 2 lambda minus 3 അല്ല, 2 lambda minus 1. So 2 into 2/7 minus 1, which is 4/7 minus 1, that is minus 3/7. And the last one is z. 3 lambda plus 1 ആയിരുന്നു. So 3 lambda plus 1, 3 into 2/7 plus 1, 6/7 plus 1, 13/7. So എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണ്. അതിനെ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 23/7 minus 3/7 and 13/7. This is the foot of perpendicular. Okay, now we are going to find the image. നോക്കൂ, ഈ പി ക്യു ആറിൽ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി മിഡിലാണ് ക്യൂ കിടക്കുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ. Okay, so we are going to find the image or R now. എങ്ങനെ പറയാം? x1 plus 1 divided by 2 equals 23/7 എന്ന് പറയാം. So from this x1 എന്ന് പറയുന്നത് 46/7 minus 1, which is 39/7. And now y1 plus 2/2 is equal to minus 3/7, and from here I am getting y1 as minus 6/7 minus 2, or I can say minus 6 minus 14 minus 20/7. And lastly z1 plus 1 divided by 2 equals 13/7, and z1 equals 26/7 minus 1, or 19/3. So we have got x1, y1, z1 that represents the image, okay, which is 39/7 minus 20/7, 19/7. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇമേജും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Hope you have understood this concept. Now we are moving to the next question, that is finding the image of a point on a plane. So question is, find the image of the point 1, 3, 4 on the plane I plus 2j minus k plus 3 equal to 0. Cartesian equation of the plane ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. We can convert it to vector equation also. Vector equation ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. We can convert it to Cartesian equation. വളരെ ഈസിയാണ്. ഐയും ജെയും കെയും എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. So first we will draw the image. This is my point P 1, 3, 4. ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഞാൻ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ദ ഇമേജ് x1, y1, z1. Okay, now equation of the plane is I plus 2j minus k plus 3 equal to 0 ആണ്. ഞാനതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത്. x plus 2y minus z plus 3 equal to 0.
Okay, from this equation I can easily write the direction ratio of the plane. Actually, the direction ratio of the plane and direction ratio of normal to the plane are one and the same. നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അതിനെ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ n ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ നോർമലിൻ്റെ, ഈ നോർമലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ. സോ ഇവിടെ ഈ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദ ലൈൻ PR പാരലൽ അല്ലേ. നോക്കൂ, ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം PR ആൻഡ് നോർമൽ N are parallel. So two lines are parallel, then the direction ratios will be proportional. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു, if the two lines are mutually perpendicular then sum of product of their direction ratios will be equal to 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ if two lines are parallel then their direction ratios will be proportional. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് നോർമൽ ടു പ്ലെയിൻ, ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പറയാം. Direction ratio of plane is 1, 2, -1 here. And now we will find the direction ratio of PR. Okay. PR കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. P എന്ന് പറയുന്നത് 1, 3, 4 ആണ്, ആൻഡ് ആറിന് ഞാൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് PR ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആൽഫ -1, ബീറ്റ -3 ആൻഡ് ഗാമ -4. ഓക്കെ, so since the direction ratios of the line PR and N are proportional, I can write the proportionality like this: alpha -1 divided by 1 equals beta -3 divided by 2 equals gamma -4 divided by -1. So I am equating it to a constant t. Generally we can take any value. T മാത്രം എടുക്കണമെന്നില്ല, UO and any other variable can be taken other than this x, y, z, r and all. Okay, so from here I am getting alpha as t plus 1, beta 2t plus 3 and gamma minus t plus 4. Okay, alpha beta gamma നമുക്ക് കിട്ടി. സോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ലൈ ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ അല്ലേ. സോ ഒരു പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ, റൈറ്റ്. സോ സിൻസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ലൈ ഓൺ ദിസ് ഗിവൺ പ്ലെയിൻ, this should satisfy the equation of the plane x plus 2y minus z plus 3 equal to 0. So I am putting the values of alpha beta gamma in this equation and let's see what we are getting. X plus 2y minus z plus 3 equal to 0. Then it will become t plus 1 plus 2 into 2t plus 3 minus of minus t plus 4 plus 3 equal to 0. So when we expand, t plus 1 plus 4t plus 6 plus t minus 4 plus 3 equal to 0. So when we add these equations, we are getting 6t plus 1 plus 3 is 4, 4 minus 4 got cancelled and remaining is 6. 60 plus 6 equal to 0 and t I am getting as minus 1. So when we substitute this value of t in alpha, beta, gamma, we will get that points. So alpha is equal to t plus 1, which is minus 1 plus 1, 0. And beta was 2t plus 3, which is 2 into minus 1 plus 3 minus 2 plus 3 is 1.
and gamma minus t plus 4. So minus of minus 1 plus 4, 1 plus 4, which is 5. So alpha, beta, gamma I am getting as 0, 1, 5. Okay, so this is the foot of the perpendicular. ഇതാണ് foot of the perpendicular എന്ന് പറയുന്നത്. Now we are finding out the image. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ്. ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോയിന്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെയും എക്സാക്റ്റ് മിഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ടു സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഐ എം അപ്ലൈയിങ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല. x1 plus 1 divided by 2 equals 0. So I am getting x1 as minus 1 and y1 plus 3 divided by 2 equals 1. So I am getting y1 as minus 1 and z1 plus 4 divided by 2 equals 5 and z1 is equal to 6. So image x1, y1, z1 is minus 1, minus 1, 6. This is the image. So this is how we find out the foot of the perpendicular and image of a point with respect to a plane or on a plane. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.